Why is Aqua in pain? She turned her own body into a monster. Now she herself has also been hurt by the battle. Aqua, although you are a centurion, you love Richter. Master Richter, I was only able to buy you a little time. Please, forgive me. Marta, will you hold on to her for me? Okay, but aren't you going to make a pact with her? No, it can wait. I think it would be cruel to hatch her, and then form a pact with her right now. Oh, I understand. Das war irgendwie ein komischer Blick. Aquas Kern und die Fähigkeit Aqua erhalten. I still find it hard to believe that Centurions are capable of falling in love. I must admit my own surprise. However, just as cores may affect the hearts of people, a strong will may also affect the cores. I think I know what you mean. The human heart seems fragile, but it's actually pretty tough. Yeah. When someone feels anger or sadness, they can affect other people with their emotions. And sometimes there's nothing you can do to help them, even if you want to. But you can also spread positive emotions. And there are plenty of times when people's hearts are touched and they don't even realize it. That is true. Aqua must have been influenced by the strength of Richter's conviction, and it changed her. It may very well be your hearts that hold the key to success in the coming struggle. Ja, das ist alles möglich. Oh Mann. So, Lord Emile... You've come to ask if I'm really gonna do this? Yes. I'm sorry, Tenebrae. I've made up my mind. I'm gonna take on the role of Ratatosk. I know that's not what you want to hear. I will keep my promise to you. I am your centurion. Whatever you have decided, I will obey you to the end. Thank you. Ja, was? Ja, es muss eigentlich alles für sich selbst stehen und wirken. Wir sind überhaupt nicht geheilt. Es ist richtig, richtig mies. Es tut mir leid, Martha, aber ich musste hier gerade mal gegen Regal austauschen. So. Dann muss ich Zelos mal benutzen. Und das alles mir mal auffüllen. Und dann schauen wir mal, was jetzt so abgeht. Lord Ratatosk's domain is up ahead. That's where the Ginnungagap is? Yes, Richter should be there. Emile, the time's come for you to regain your power as Ratatosk and close the Ginnungagap. That's what you've chosen to do, right? Right. Everyone, it's almost over, but I still need your help. Ah. Ich hoffe, das ist jetzt ein Heilsiegel einfach. Ja, ist es. Okay. Oh, Jemine. Well, we're finally here. Marta, Tenebrae, thank you for all you've done. Emile. Don't talk like this is the end. We're not giving up on you yet. Yeah, you're right. Lloyd, everyone, I want to thank you as well. Come on, cut the formalities. It's time. Let's give this everything we've got. We shall be right there beside you. I won't hold back, even if we are fighting a half-elf. We've come this far after all. We must see our task through to the end. Richter may have his reasons, but nothing justifies turning this world into a demonic realm. We worked so hard to regenerate this world. We have to protect it. Right. We can't break our promise to Martel.
This is a fight to reclaim your identity too. Give him a show he won't forget. Everyone, let's go. Let's go. Oh Mann. Richter, there you are. I'm afraid that you're too late, Emil. No, Ratatosk. You see, I have already summoned more demons. Aqua already told us everything. She told us exactly why you're doing this. Did she? I understand that losing your friend was agonizing for you. Even heartbreaking. But turning the entire world into Niflheim, just to resurrect a single person, one single life, is not right. Do you really think that Aster would be happy to come back to a world completely ruled by demons? You dare tell me what to do? You who wears Aster's face? You who murdered Aster in cold blood? Very well then. I'll just stop you by force. Oh Mann. Ich hab Schiss. Richter, this is not what Aster wanted. Don't you dare talk about him while taking his form. It's true that I killed him, but Then cease. I won't. You really What? Okay, das ist hart. think someone who says courage is the magic that turns dreams into reality would want to sacrifice the world just to come back to life? What do you know? My methods are my business. Na komm. I won't take orders from you. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hinhalten. Er hat uns jetzt so schnell schon runtergeputzt, das kann ja irgendwo nicht wahr sein. I'm not gonna lose. 13.000 Schaden. No way. Heaven charge! Ready? I have you. Ravaging Tiger. Arcane Strike. Come on. Light Spear Cannon. Come Light Spear into the Cannon. flames. Ravaging Tiger. Aua. Ready? Was passiert jetzt? Are you all right? Resurrection. I was careless. Roaring Tiger. I have you. Ah, das ist doch alles doof. You're not getting away with this. I have you. Don't let them use magic. Sorry. Ja, ach. I'm sorry. Wow, also das wird richtig, richtig hart. Das kann ich euch mal sagen. Ihr werdet dann jetzt den erfolgreichen Kampf sehen, weil ich glaube nicht, dass ich das im nächsten Versuch schon schaffe. Richter, this is not what Aster wanted. So. Also, wir haben trainiert. True that I killed him. Ich habe es schon mehrfach jetzt wieder versucht. Au. Aber das Ganze ist gar nicht so einfach, wie man sehen kann. Und haut der richtig Schaden rein. Und mit 2 Monstern habe ich das Problem, dass ich nicht die Möglichkeit habe, dass alle 4 Charaktere Items einsetzen können. So, Martha, du musst mal eben mich wiederholen. Beziehungsweise mir wiederholen. Okay, machen wir jetzt mal hier so. Wir müssen nämlich versuchen, ihn einfach davon abzuhalten, hier irgendwelche teuren Angriffe auszuführen. Also für uns teuer natürlich. Okay. Okay, und los. Ah, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir ihm irgendwie ganz viel Schaden reinhauen.
Und dann werden wir wahrscheinlich versuchen, mit dem Allesteiler so ein bisschen seinen Schaden zu verhindern, den er macht, wenn wir mehr als die Hälfte abgezogen haben. Das ist nämlich alles nicht so einfach, dieser Kampf, wie man sieht. Aber vielleicht bin ich auch noch ein bisschen unter dem Level, das man haben sollte oder haben können sollte. Wie auch immer. Oh! Okay, jetzt müssen wir mal schnell Rain wiederholen. Rain ist nämlich ein ungeheurer wichtiger Charakter für unsere Taktik hier auch. Au. Lloyd, du holst dir bitte mal Mischgummi hier ab. Okay. Okay, dann schnell Rain Leben geben. Okay, und los. War vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt wegen dem Prism Sword oder was auch immer da gerade kam, aber ich muss ihm jetzt einfach nochmal so viel Schaden einfach reinhauen, wie nur geht. Weil unsere Items sind begrenzt, die habe ich natürlich auch aufgefüllt vorher, aber... Ja, okay, das werden leider nur 11.500. Nein, das ist jetzt mein... Wow, es war nicht mein Tod, okay. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich werde mich nicht beschweren. Okay, Revitalize ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Martha, bitte... Genau, wir müssen jetzt auch wieder auf die TP aufpassen. Hol du dir mal bitte Orangengummi. Dann wäre es cool, wenn du auch Lloyd eins geben könntest. Ah ja, genau, jetzt kommt das nämlich. Wir haben ihn über die Hälfte. Das heißt, er wird das jetzt auch so Schaden machen. Wow, er kriegt uns aber nicht auf 1 runter. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Genau, einmal von hinten ein Sword Rain Alpha. Dann, wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich das mit dem Spezialgummi hier hin. Jawohl. So, dann... Okay, damit halten wir die ganz hoch und wir machen nochmal Schaden. Vielleicht brauchen wir den Allesteiler nicht. In dieser Konstellation funktioniert das doch schon hervorragend bislang. Ja, sind wir schon bei den 12.000 und jetzt sollten wir es vielleicht auf 13.5 oder so rauf. 14.5. Nee, das lassen wir mal schön bleiben, mein Guter. So, Rain, du gehst auch wieder zurück. Dein Mana holst du dir bitte per Item. Das automatische Item habe ich jetzt nicht angemacht. Das ist noch eine Sache, die ich machen könnte. Ich glaube, damit sind wir in Bosskämpfen nämlich besser bedient. Automatisches Objekt. Schärft den Geist und ruft nach Kraft. Ja, das brauchen wir eher weniger. Angriffswert erhöhen auch weniger. Barrier wäre, glaube ich, gut. Das wäre okay. Angriffswert nein. Barrier auch bei Rain. TP-Wert abgeben. Absolut unnötig in einem Bosskampf. Aber jetzt sollten wir es doch eigentlich hinbekommen. Okay, weil jetzt habe ich einen Barrier drin, das ist auch ganz gut. Ich glaube, das ist nämlich eine doch gar nicht so unnütze Fähigkeit. Nein, komm, nein, lass mich. Okay, jetzt schnell noch hier Schaden reinhauen und hoffen, dass wir noch die Zeit haben, Lloyd und Rain wieder zu holen. Das geht immer so ruckzuck, dass die einfach fallen. Er hat sich das nämlich jetzt gerade so zum Ziel gesetzt, uns hier zu vernichten. Und das ist natürlich nicht gut. Okay, 13.5. Wir haben noch nicht gewonnen. Okay. Nein, komm. Genau, unterbrech ihn. Unterbrech ihn so oft es geht. Lass Rain in Ruhe. Jetzt habe ich den Allesteiler doch mal gemacht. Jetzt haben wir nämlich dadurch die Möglichkeit,
uns zu regenerieren. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, Lloyd ist erstmal wieder da. So. Dann holen wir Martha zurück. Nein, ich benutze niemals zu... Jawohl. Wow. Okay, wir haben es geschafft. Emil hat Level 54 erreicht, Martha Level 53 und auch der Rest hat natürlich was bekommen. The demons are using all the power they have to open the door. Here, use this. What the? That's the sacred stone! Yes, that's right. The stone that turns the mana in your body into flames. Mana is a toxic poison to demons. It will help keep the door closed for a while. But why do you have it? I sent someone out to the hidden village of the elves to get it for me. If you use it along with the Crucius crystal held by the Chosen, then it's possible to seal this door without Ratatosk being present. The Chosen's Crucius crystal has the ability to stop its host's internal clock and grant them eternal life. You were willing to burn your own body's mana for all eternity and become a human sacrifice in order to guard this door. Yes, because that way, Aster could come back to life, Ratatosk would die, and the door would be protected. The world would be saved. But in the end, I wasn't able to defeat Ratatosk. What's the matter, Emil? Now nothing can stand in my way. Once I bind Aqua to my will, I will regain all of my power. Now, hand over Aqua's core! I can't breathe. Emil? I said, hand over Aqua's core right now! Emil, why are you doing this? I am not Emil. I am Lord Ratatosk! Well, fuck. Emil, stop this! Die! 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 Why you... Marta... Emil! I'm so sorry. It seems Varius's protection can stop me from disappearing, but that isn't enough to stop Ratatosk. No! You can't give up!
Why won't you stop interfering? Help me, Marta. Please. You've got to stop me. Turn me into a core and use me to seal the door. Stop it. I won't let you. This is it. I can't hold myself back any longer. Please, Marta. Emil! There. I finally got you out of the way. Now, hand over Aqua! Emil, no! Come back to your senses! Emil! Shut up! That sappy little wimp is gone for now! But Emil... No, I just want... What? You wanna fight me? How amusing. I thought that you didn't want me to disappear either. Now be a good girl and give me Aqua's core. If you do, then I just might spare your life. No. I'm going to fight you instead. What did you say? I'll fight you for Emil. And I will defeat you! You defeat me! That's a laugh. You stupid humans are ridiculous! I warn you, you'll regret it! Und jetzt sind wir Ratatosk und kämpfen gegen Lloyd und Marta. Tja, und jetzt, ja. Werden wir mal sehen, was noch so passiert. Oh, da habe ich wohl verloren. Farewell, Ratatosk. What? You're Emil, aren't you? Emil? No! I am Ratatosk! No. I understand now. You really are Emil. What? Emil? Is that true? Emil intends to take responsibility for Lord Ratatosk's crime, in exchange for trapping Lord Ratatosk inside himself. He has already planned to be sealed away, to atone for the murder of Aster. But that's crazy! No, it's true. I used Varius's power to drown out my other self. The one inside me. And I did it by force. I'm so ashamed. It's the same thing as killing him. I have no right to live a life of peace after what I've done. You idiot! You're such a stupid idiot! What are you thinking? Is this what you meant when you said you'd figure something out? I thought that you had already accepted Ratatosk.
as part of yourself. But there's nothing to accept. Don't you understand, Marta? Once Ratatosk is sealed away, his will be gone as well. Then don't seal him away. Stand up to him and try to reach an understanding. Emil, don't you remember what you said? You and Ratatosk, both of you told me not to run away from Daddy. But once Ratatosk and I combine our personalities, I could forget everything. And then set out to destroy mankind. Courage is the magic that turns dreams into reality. I trust you, Emil. No, I trust both you and Ratatosk. Marta. You know Marta's right. What you were trying to do, have your own friends who trust you kill you, would only cause more pain to the people you care about the most. We believe in you, Emil. We trust you. We always have. So why is it you can't believe in yourself? Thanks, guys. I thought that you were going to have Various seal me away, and then sacrifice yourself to close the Ginnungagap. So, then I guess you know what I'm thinking. Now let's find out if there's enough room inside of me for you. For the both of us. All right then. Let's begin! Auch ein sehr netter Kampf, oder nicht? Show me your powers. I'll show you my power. I'm hit. Fury. I'm hit. Fury. Sword Rain. Ach, jetzt habt ihr das gemerkt? Wir sind jetzt der andere Emil. Warte, wer sind wir denn jetzt? Nee, jetzt... Wir sind doch nur der eine. Ich bin verwirrt. Ich bin höchst verwirrt. Na komm. Dann mache ich es halt so. Und das sollte ausreichen. Never thought I would lose. Thank you for everything. I'm glad that you were me. Oh, Mann. Interesting. I always thought that a weak little boy like you would be no match for me. This journey has changed both of us. I now realize that I need you. I need your strength. And now I realize for the first time that your kindness is not a weakness. All right, fine. I will accept you as a part of me. As a show of respect for that tiny bit of courage you have inside. Agreed. And I will trust you, Ratatosk. After all, you
are a part of me. Don't look so sad. I take back what I said about annihilating mankind. However, I can't fully guard the door by myself. But what do you mean? The ancient seal on the door is no longer working, since another being forced it open. That would be my fault. It looks like I'll need to go ahead with my original plan to seal the door with my own mana. If that's how you really feel, then I'd be willing to help you as well. What? Yes. I will rewrite the natural law of the world while you are guarding the door. I am willing to do this to help lessen your suffering as well. What exactly do you mean by rewrite? Well, you see, mana didn't originally exist in this world. The arrival of the comet Darius Carlon, and me, and finally the transfer of the giant Carlon tree under this world, resulted in mana, creating life. So, I will take mana from everything that comprises this world, and then use it as a seal for the Ginnungagap. But you can't! If you do that, the land will die! No, it won't. Although it'll take time, I plan to write a new law so that won't ever happen. All life that flourishes on this land will no longer require mana to live. Humans, elves, the earth, everything. Summon spirits too? No. Summoned spirits are kept alive by the presence of mana. After all, we summoned spirits are not native to this world to begin with. Then what happens to the summoned spirits when mana goes away? Mana itself will remain in the world. It'll just disappear from all living beings that comprise it. And as long as the new world tree keeps continuing to produce more mana, it will surround the world and will eventually flow freely into the door's seal. And from there on, I will control the flow of mana in this world from the Ginnungagap. It will be my duty as overseer and as the other summoned spirit of the tree. So what changes will come about to our world? Once it's cut off from the protection of mana, the world will eventually decline and die. What do you mean by decline? Well, the world will die once it reaches the end of its lifespan. It may be billions, even trillions of years from now. Nobody really knows for sure. The world will return back to its original form, to the way it was before the giant Carlon tree was moved here. Back to the way it was meant to be. Did Emil also return to what he was meant to be? Yes, Marta. I believe you're right. I will return to what I was meant to be. I am Emil, but I am Ratatosk as well. And this may very well be my true form. But you remember us, don't you? Of course. How could I ever forget you? The time we spent traveling together was not time spent in vain. I've learned that
Mankind isn't as bad as I thought. Ratatosk. Und damit wäre auch der Fake-Kern verschwunden. Now all of you need to go. I'm going to seal this space once and for all, so no one else ever approaches this door again. Well, goodbye, Emil. And thanks a lot for saving my sister. I won't ever forget you, Emil. You better take care of yourself, all right? It's truly been an honor traveling with you. Take care, Emil. Just remember that you're not alone. Wow. I wish that I'd have had the chance to work with a student like you. I can't wait to tell everyone that I made friends with a summon spirit. Don't forget me, Emil, okay? Und das ist Genius, wie er leibt und lebt. We will always protect the beautiful world that you have saved for us. Emil, I want to believe that we'll see each other again someday, so I'm not gonna say goodbye. Aber da fehlt noch jemand. You're going to live forever, right? Even after you've sealed this place away? Yes. Then I'm not saying goodbye either. Because no matter what, my heart will always be with yours, Emil. Emil, I'll always love you. And I'll always love you too, Marta. Is the ritual complete? Yes, it's complete. As of this moment, none of us will be able to leave this room. An eternal hell. I suppose it's only fitting for a man who sold his soul to demons and who attempted to destroy the world. Well, it's time for me to make my sacrifice. I'm not sure how long my body will last without the Chosen's crucius crystal. 1,000 years. It will take 1,000 years to draw out the mana from all living beings.
After that, it will no longer be necessary to support the world with mana. Then, I will use what's left to make a new seal for the door. And at that time, I will set you free from here as well. Then there's something I want to ask you, since you're capable of dividing into both a core and a physical body. Perhaps you could separate into two forms, Emil and Ratatosk, and live that way. If necessary, you could live off of my body. Impossible. I have the task of separating the mana from the world. We Centurions and Monsters would be happy to carry out that task, under your orders, of course. As long as you stay in contact, there's no issue with you dividing yourself in two forms. Lord Ratatosk, to us, the lifespan of a human being is nothing more than the blink of an eye. The fact still remains that I actually took a human life. That single act has led to all of this, and is affecting the lives of countless others. I caused all this tragedy. I can't just simply ignore it. But Emil, the other you, regretted Aster's death, and even though the crime was not committed by his will, he tried to atone for it. Don't you think that Emil should be allowed to live out his full life as a human being? But... Richter... Ratatosk, your heart has spoken. It wishes you to live the life that Aster, who died at your hands, could not. I am prepared to carry out that wish for you. I'm sure Aster would have wanted it this way. He was such an idealist. Thank you. Wow. Tales of Symphonia. Dawn of the New World. Ja, müssen wir mal so ein bisschen auch hier wieder ja, schauen, was ist eigentlich passiert jetzt. Was passiert ist, Emil hat Ratatosk wieder freigegeben und nicht weggesperrt. Er hat Ratatosk davon, ja, nicht nur in diesem einen Kampf, sondern schon über die ganze Reise hin eigentlich schon darauf vorbereitet und dann am Ende davon überzeugt, dass er die Menschen doch nicht auslöschen muss. Die beiden sind im Prinzip wieder eins geworden. Jetzt so gegen Ende, so habe ich es zumindest verstanden. Und zusammen mit Richter, der ja jetzt ebenfalls seinen Teil dazu beitragen will, die Welt zu schützen, weil das hat er von Anfang an auch mit bedacht, wird er jetzt quasi die Welt komplett vom Dämonenreich abschnüren, wird dem Mana eine andere Aufgabe geben, und das habt ihr ja alles gehört. Das ist sehr, sehr kompliziert eigentlich schon. Aber worauf es ankommt, Richter wollte die Welt auch nie zerstören, nur aus Rache. Wäre ja eine Sache gewesen, die man ihm wirklich hätte vorwerfen können. Was er gewollt hat, ist im Endeffekt mit Hilfe seines eigenen Körpers dann dem Mana und ewigem Brennen so gesehen, nachdem er Ratatosk quasi getötet hat, also erster gerächt hat, dann das Tor doch versiegeln. Er brauchte nur die Kraft der Dämonen, um Ratatosk zu vernichten. Hat er nicht geschafft. Und deswegen hat er sich dann dem anderen Plan, der sich jetzt so ergeben hat, angeschlossen, weil das für ihn auch in Ordnung ist. Weil er selber auch so ein bisschen gesehen hat, das ist alles so ein bisschen nicht so ganz sauber gewesen, was er davor hatte. Und hat sich deswegen jetzt dennoch halt wieder als menschliches Siegel irgendwo angeboten. Ja, was Ratatosk angeht, ist es ziemlich klar, was er wollte. Erstmal sich retten, weil er von Richter besiegt wurde. Und dann anschließend alles töten im Endeffekt. Na, die Reise hat ihn dann verändert.
Auch dadurch, dass Emil geschaffen wurde und die beiden sich dann halt irgendwie arrangieren mussten und so weiter. Lloyd hat im Prinzip die ganze Zeit im Auftrage von Martell gehandelt, um die Welt auch zu schützen und zu retten. Ja, und jetzt gegen Ende haben sich im Prinzip alle zusammengetan, um das, was vorher passiert ist, irgendwie wieder in eine ordentliche Bahn zu lenken. Und, ja, die Welt zu erhalten. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich schönes Ende, weil das ist auch eins der 3 Enden, die es hier gibt. Tatsächlich in diesem Spiel gibt es 3 verschiedene Enden. Ich habe mich für dieses entschieden, weil ich das schön finde. Und weil es auch so gesehen das in Anführungszeichen gute Ende ist. Es gibt noch ein normales und ein schlechtes Ende. Das habt ihr vielleicht zwischendurch mal hin und wieder gemerkt. Es ist so, dass man durch bestimmte Aktionen im Spiel schon dafür sorgen kann, dass man niemals das gute Ende erreichen kann. Ich habe darauf aktiv hingespielt, dass wir dieses Ende sehen können. Das schlechte Ende hätte sich ergeben, wenn ich Lloyd und Martha besiegt hätte, und das normale Ende würde man bekommen, wenn man bestimmte Dinge falsch macht, wie zum Beispiel am Anfang Lloyd Lloyd, glaube ich, die Treue schwören, im Feuertempel langsamer sein als Lloyd oder im Blitztempel zu oft vom Blitz getroffen werden. Solche Sachen spielen da eine Rolle. Und ja, damit hätte man dann noch ein anderes Ende bekommen. Aber das überlasse ich euch, die werde ich euch nicht alle zeigen. Mir persönlich ging es jetzt um dieses Ende hier, weil Emil jetzt im Endeffekt doch das Leben eines Menschen noch leben darf. Und erst im Anschluss daran quasi wieder mit Ratatosk komplett vereint wird und Tenebrae, Aqua und alle Centurions werden dabei helfen, eben diesen neuen Plan von Ratatosk, der die Welt jetzt hier irgendwie in Bahn halten möchte, ja, umzusetzen. Weil, das muss man auch sagen, Richter ist eigentlich daran schuld gewesen, dass man jetzt einen neuen Plan brauchte, weil er das Tor so stark beschädigt hat durch seine Aktionen vorher. Also man kann eigentlich hier so nicht wirklich irgendwem letztendlich die ganze Schuld anlasten. Klar, Ratatosk am Anfang hat im ersten Schritt einen Riesenfehler begangen. Bereut er nun. Richter hat danach einiges gemacht, was für das Wohl der Welt auch nicht so geil war. Und das bereut er jetzt auch am Ende. Also finde ich das eigentlich eine super Sache, weil alle jetzt irgendwie zusammen an einem Strang ziehen. Und ja, das war Tales of Symphonia. Was kann man dazu noch sagen? Außer, dass es mir gefällt, definitiv. Es ist in meinen Augen ein würdiger Nachfolger. Es hat sehr, sehr viel aus dem ersten Teil übernommen. Das heißt, man hat sich an vieles erinnern können. Und ja, hat auch sehr, sehr viele solche Wendungen drin gehabt, wie es der erste Teil schon hatte. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also alles in allem in meinen Augen ein würdiger Nachfolger und ein herausragendes Spiel auch unter anderem. Emil, I hope you're watching. I'm going to convince the Tethe'allans to accept the people of Sylvarant, without resorting to any of Daddy's harsh methods. I will bring peace to the world that you are guarding for us. I think that would also be fitting in helping to pay for my crimes. It's the least I can do. Can't be. Emil!
Es ist schon ziemlich schwer zu verstehen, was hier jetzt so alles passiert ist, glaube ich. Also es ist schon ziemlich konfus zum Teil. Es spielt mit Sachen, die ja einfach richtig, richtig komplex sind, mit diesem ganzen Mana als Lebensgrundlage und weiß ich nicht was alles. Wow. Aber ja, das ist das Ende. Dazu noch ein paar Worte mehr, und zwar zum einen wird es aufgefallen sein, dieses Spiel ist etwas kürzer als der erste Teil. Ist auch tatsächlich so, Main Story ist um die, es gibt so Internetseiten, wo man das schon nachschauen kann. Hauptstory alleine ist um die 33,5 Stunden ist da angegeben und für den ersten Teil um die 50. Ist natürlich schon einige Stunden weniger, aber ich denke, dieser Teil hier hat auch trotzdem noch viel, viel Potenzial, was wir nicht gesehen haben, was jeder für sich selber herausfinden kann, wenn er es möchte, was diese ganzen Monsterzucht angeht. Ich habe das alles angesprochen, aber ich habe es am Ende nicht mehr großartig weiter ausgeführt. Es gibt noch Möglichkeiten, bestimmte Statuen zu machen, deswegen konnten wir eine Entwicklung zum Beispiel nicht machen, um dann weitere Entwicklungen zu machen. Es gibt Sidequests, es gibt einiges an Sidequests, die man hätte machen können zwischendurch in anderen Städten, wenn man zu Städten wieder zurückreist, zu denen man schon war und dann eben nicht für die Hauptstory und so weiter, gibt es auch noch einiges zu tun. Und ja, auch das muss man einfach sehen. Das Spiel bietet doch aber trotzdem einiges an Spielstunden, denke ich, wenn man sich da richtig reinfuchsen will, und aber auch genügend, wenn man sich mit der Hauptstory begnügt, in meinen Augen. Wichtig dabei ist nur, zumindest in meinen Augen, wer sich bis hierhin quasi durchgequält hat, ich hoffe, es hat euch für euch trotzdem gelohnt, weil viele haben dieses Spiel tatsächlich gegen dem Zeitpunkt, wo es rauskam, nicht gespielt, beziehungsweise nicht zu Ende gespielt, weil sie den Anfang gesehen haben, gesagt haben, Leute, böse, nein, das ist doch alles Bullshit, und haben das Spiel quasi damit für sich schon aus der Interessensliste gestrichen, und naja, ich persönlich finde, das ist ein Fehler. Dieses Spiel spielt ganz doll damit, mit eben unter anderem diesem Schockmoment, Lloyd ist der Böse. Das war ein Punkt, warum ich das Spiel sehr, sehr viel schneller durchgespielt habe, damals beim ersten Durchspielen, weil ich wissen wollte, was zum Henker geht hier ab. Vor allem, wenn man später auch noch merkt, es ist im Spiel so vorgesehen, und das Spiel hält sich dennoch an alles, was man vorher an einem Charakter aufgebaut hat, weil alle seine Freunde sagen, Moment mal, kann irgendwo so nicht sein. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Das habe ich aber zwischendurch auch immer wieder gesagt. Ich finde es sehr, sehr schön, dass Zelos mit dabei war, weil er ja bei uns zumindest in dem Let's Play vom ersten Teil gestorben ist. Finde ich es trotzdem sehr, sehr schön, dass er dabei war und man nicht auch irgendwie irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Trigger eingebaut hat, dass man den alten Spielstand irgendwie laden kann, und dann wäre Zelos weg gewesen. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Einen neuen Charakter zu erstellen, der dann mit dabei ist, fände ich doof, weil die Bindung dann zu dem nicht da gewesen wäre. Kratos aus dem ersten Teil wiederzuholen, hätte man vielleicht irgendwie hingebogen bekommen, macht aber auch keinen Sinn, weil eigentlich, in meinen Augen zumindest, weil nach dem ersten Teil klar war, der muss weg und der kommt auch wahrscheinlich nie wieder, so wie das jetzt in diesem Teil auch klar gemacht wurde, was mit Ratatosk und was mit Richter passieren wird, was mit der Welt passieren wird und ja, im Prinzip unumgänglich ist. Sehr, sehr schön, dass Corinne nochmal so eine große Rolle gespielt hat als Various, dass man eben alle Alten wieder getroffen hat und ja, dass dieses Spiel einfach auch viel Liebe aus dem ersten Teil mit rübergebracht hat. Mag vielleicht nicht jedermanns Sache gewesen sein, auch zum Beispiel sich an die neuen Hauptcharaktere zu gewöhnen, könnte ich mir vorstellen, ist im ersten Moment schwierig. War für mich persönlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr, sehr in Erinnerung gebliebenes Spiel, was ich euch definitiv als Nachfolger des ersten Teils zeigen wollte, weil es, wie gesagt, eigentlich ein ziemlich würdiger Nachfolger ist in meinen Augen. Gut, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das war's. Außer, Emilia erhielt den Titel Perfekter Partner. Martha erhielt den Titel Perfekter Partner. Da wissen wir eigentlich schon, wo das Leben dieser beiden, was sie jetzt zusammen noch führen dürfen, hingeht. Mir bleibt nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Let's Play, vielleicht wieder in einem anderen Projekt. Falls noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, vielleicht mache ich ja noch einen Anhang mit irgendwelchen Dingen, falls es sich anbietet oder falls irgendwelche Fragen aufkommen, wie gesagt. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann.